Assalamu alaikum. Good beloved student of intermediate second year. How are you? I think you are all fine. I think you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine. Okay, my dear learners, I think you are all fine. You are all hale and hearty by the grace of Allah. My dear learners, you know that last few classes I discussed with you on grammatical rules, also discussed many items of text. Okay, actually I always use this board, but my dear learners, this is my 101 class, actual একতম ক্লাস আজকে আমার 100টি ক্লাস আমি পূর্ণ করেছি চাঁদপুর অনলাইন স্কুলে 5ই নভেম্বর 2020 বৃহস্পতিবার বিকাল 3টায় আমি 100তম ক্লাস কমপ্লিট করেছি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে আমার 101তম ক্লাস। So welcome everybody from class, my class, online class, and please stay with me. And my dear learners, today I would like to discuss with you important techniques or important analysis of textbook. You know, actually the textbook which are approved by NCTB, actually HSC English first paper, English for today. You know, this book is very important. So my dear learners, I think if you don't go through the books, actually you will not get good marks. If you want to get good marks, actually you know, few classes, actually I discussed with you on flowchart, and you know also discussed with maths distributions. So in this way you know that actually how to answer English first paper. Actually you have already known that. So in this way, my dear learners, this is my little effort for you to do something for you. In this way, this is my first class of text analysis. This is Mafuza Akter, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. Today I am going to conduct class on text. Okay, Nelson Mandela, Unit 1, Lesson 2. Actually I have already taken 2 classes about Nelson Mandela, but today this is my special classes. Actually go through the text. Actually I have to analyze the text. Okay, my dear learners. So my dear learners, please attend class and stay with me. Okay, so my dear learners, then I am going through the text. Okay, so please stay with me. Okay, if you have any problems, please comment me, and I will solve it. Okay, my dear learners, so please stay with me. Okay, let's get started our text. Okay, okay, my dear learners,
Unit 1, Lesson 1. Actually, the first unit refers with people or institutions making history. Lesson 1. You know, this is our text English for today, my dear learners, and here you see that Nelson Mandela, from apartheid fighter to president. And my dear learners, actually this lesson highlights the political struggle of Nelson Mandela for the emancipation of the black people of South Africa and from the shackles of apartheid. Okay, actually here we see 4 pictures. First picture is about Nelson Mandela, and second Kazi Nazrul Islam, third Shahidullah, Dr. Muhammad Shahidullah, educationist. Okay, and next Bill Gates, you know, founder of Microsoft. Okay, so all these people are famous and great for their own achievements. Okay, and you know that these people has done well for the society. And look at the picture. What do you see in these pictures? Actually, I see Nelson Mandela, the former president of South Africa, you see. And actually, what do you know about him? Actually, we know that he is an apartheid fighter. It is he who came to embody the struggle for justice around the world. Okay, that's why he is called the icon of peace and reconciliations. Okay, আমরা যতদূর জানি তিনি ছিলেন একজন বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামী নেতা। তিনি সারা বিশ্বে first picture of the book, okay, in your EFT book, which is approved by NCTV, okay, my dear learners. So he is called an icon of peace and reconciliations. তিনি বিশ্বে ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের সমর্থক হয়েছিলেন। In this way, he has called an icon of peace and reconciliation. এই জন্য তাকে বলা হয় শান্তি এবং সংহতির মূর্ত প্রতীক। Okay? In this way, he has called an icon of peace and reconciliations. Okay? So, my dear learners, you know that Nelson Mandela has awarded Nobel Peace Prize in 1993, and in the next year he was elected the first black president of South Africa. Okay, and you know the second picture, and in this second picture we see that this is Kazi Nazrul Islam, he is our national poet. And third picture you see, this is Dr. Muhammad Shahidullah, Professor Dr. Muhammad Shahidullah. He was an educationist of Bangladesh. And last, fourth picture, this is about Bill Gates. Okay, he is the founder of Microsoft. Okay, so we know this man very well. And why are they famous? Actually, we have heard. Okay, so my dear learners, now let us, column number 2, read the text. Actually, here we find Reuters. Actually, what is Reuters? You know what is Reuters? Actually, in my last classes I discussed with you on Reuters. Okay, actually, you know, Reuters has established Thomson Reuters. Actually, Reuters is London-based international news agency, which is established in 1851. And actually, who has organized this? Actually, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, he was Thomson Reuters. Okay, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Thomson Reuters. Okay, my dear learners. So here we find Reuters, Johannesburg. Here we find Johannesburg. Okay, this is a place of South Africa. Okay, so my dear learners, now let's go through the passage. Actually, I will analyze the passage. Actually, our today's lesson, I will not give you any video
I will not showing you any video. Actually today line by line discussions, Bengali and English mixed. Okay. So my dear learners, please stay with me. Actually this lesson is very much important for you. So here we find Nelson Mandela. Okay, Nelson Mandela. You know, we have already known that actually this great man had to embrace imprisonment for nearly 3 decades, and he has fought for the democracy. Okay, and we know that this great man struggled throughout his life for establishing an ideal, the ideal of democratic and discrimination-free society. For this he had to embrace imprisonment for 3 years, 3 decades. And he won the support of the world's people throughout his struggle and charisma. Okay. So my dear learners, then I am going to the text. Actually this is all about Nelson Mandela. Actually he is very much famous. So you know that Nelson Mandela আমরা জানি যে উনি ওনার পুরো নাম হচ্ছে নেলসন রোলি ম্যান্ডেলা. Okay, I have given you clues in my last two classes I have taken, and these classes I have told you that actually what is the full name of Nelson Mandela. Actually full name of Nelson Mandela is Roli Mandela. Actually he was born 18 July 1918 and died 5th December 2013. তার মানে 1918 সালের 18 জুলাই উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং 5 ডিসেম্বর 2013 সালে উনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অ্যাকচুয়ালি 18 জুলাইকে আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা ডে হিসেবে পালন করা হয়। In my last classes I have already told you that. Okay. So my dear learners, Mandela's জাতিগত name হচ্ছে মাদি বা clan name. Okay. And his political party is ANC, African National Congress. And he has got the Nobel Peace Prize in 1993 and got the presidentships in 1994. You know that জুলু নামে একটা গোত্র যারা বর্ণবাদ থেকে তাকে মানে অ্যাকচুয়ালি একটা গোত্র ছিল এবং সেখান থেকে এখানে আমরা আরেকটা বিষয়, ম্যান্ডেলা একটি বই লিখেছেন, বইটির নাম হচ্ছে এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম। ওকে, এবং আমরা জানি যে ম্যান্ডেলা 3 দশক অর্থাৎ 27 বছর, প্রায় 27 বছর একটানা কারাগারে ছিলেন এবং তাকে একটি দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। এই দ্বীপটির নাম ছিল রবেন আইল্যান্ড। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবং প্রিজনার হিসেবে তাকে সেখানে রাখা হয়েছিল। Okay my dear learners, then we are going to the text. But now I am reading the text. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy. Here we see guided means path pradashya. Guided South Africa from the shackles. Shackle bolte shikol. Okay, shikol bolte shikol of apartheid. Apartheid মানে বর্ণ বৈষম্য। মাল্টিরেশিয়াল বলতে ডেমোক্রেসি বলতে বোঝানো হচ্ছে বহুজাতি গণতন্ত্র। ওকে, তাহলে এই লাইনটার পুরো মিনিং আসছে নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শিকল থেকে বহুজাতি গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে গাইড করেছিলেন। ওকে, as an icon of peace and reconciliation, প্রতিমূর্তি, শান্তি and reconciliation means সংহতি। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে peace means শান্তি and reconciliation means সংহতি। এখানে reconciliation বলতে সংহতি বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে তিনি একজন শান্তি এবং সংহতির মুক্তবতী, who came to embody the struggle for justice around the world
বলছে যে হি কেম টু এমবডি শান্তি এবং সংহতির মূর্ত প্রতীক হিসাবে তিনি কি করেছিলেন, জাস্টিস ন্যায়ের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামে উনি কাজ করেছেন। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নেলসন ম্যান্ডেলা কি করেছেন, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেলসন ম্যান্ডেলা as an icon of peace and reconciliation, শান্তি এবং সংহতির মূর্ত প্রতীক হিসাবে বলছে যে এখানে আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শিকল থেকে বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে শান্তি এবং সংহতির আদর্শ হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শিকল থেকে বহুজাতিক গণতন্ত্রের পথে চালিত করেছেন। এবার আমরা খেয়াল করি তাহলে পুরো লাইনটার মিনিং কি আসছে, নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দি shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world। তার মানে এখানে আসতেছে যে সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে শান্তি এবং সংহতির আদর্শ হিসাবে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শিকল থেকে বহুজাতিক গণতন্ত্রের পথে চালিত করেছেন। এবার আমরা আসি নেক্সট লাইন, ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades। অ্যাকচুয়ালি 3 decades বলতে 30 দশক, মানে 30 দশক। এখানে নেলসন ম্যান্ডেলা কারাগারে ছিলেন মাত্র 27 বছর আমরা জানি। তো এখানে আমরা খেয়াল করি ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades ফর হিজ ফাইট এগেইনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু হোয়াইট মাইনরিটি, শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসনের বিরুদ্ধে বলছে যে সংগ্রামের কারণে ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades, 3 দশক ধরে, ইমপ্রিজন বলতে কারাবরণ, তার মানে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি 3 দশক অর্থাৎ 30 বছর উনি কারাবরণ করেছেন, আর মানে 27 বছর। ওকে মাই লার্নার্স, এবং আমরা জানি যে উনি 27 বছর কারাগারে ছিলেন। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমানসিপেশন, এবং তারপরেও কখনোই তার ন্যায়ের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন থেকে তিনি কিন্তু কখনোই পিছপা হননি। তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণে 3 দশক কারাভোগের পরও ম্যান্ডেলা স্বজাতির মুক্তির সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্প থেকে কখনোই পিছপা হননি। হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপার্থেড, এখানে ব্রিং ডাউন বলতে ভেঙে ফেলা, গুড়িয়ে ফেলা। He was bring down apartheid while avoiding a civil war.
অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখা যাচ্ছে যে গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে বর্ণবাদকে নির্মূল করতে, এখানে খেয়াল করছি আমরা ব্রিং ডাউন অ্যাপাথেট, এখানে আমরা খেয়াল করো তোমরা যে ব্রিং ডাউন, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ব্রিং ডাউন অ্যাপাথেট, হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপাথেট while awaiting civil war, গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে বর্ণবাদ নির্মূল করতে উনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা, হিজ প্রেস্টিজ, এখানে প্রেস্টিজ বলতে সম্মান, অ্যান্ড কারিশমা বলতে, এখানে কারিশমা হচ্ছে হিন্দি শব্দ, কিন্তু কারিশমা বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে যে হিজ প্রেস্টিজ মানে প্রেরণাদায়ী ক্ষমতা, যেটাকে বলা হয়েছে প্রেরণাদায়ী ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব, এখানে কারিশমা বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যক্তিত্ব। তার সম্মান, তার মর্যাদা এবং তার যে ব্যক্তিত্ব বা প্রেরণাদায়ী ক্ষমতা তাকে সারা বিশ্বের সমর্থন অর্জনে হেল্পড হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তার মানে সারা বিশ্বের সাপোর্ট বা সমর্থন অর্জনে তাকে সহায়তা করেছিল। তার মানে তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিল যার ফলে কিন্তু এবং এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা হেল্পড হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং তার মান্ডেলানার্স, তার মর্যাদা এবং প্রেরণাদায়ী ক্ষমতা তাকে সারা বিশ্বের সমর্থন অর্জনে সাহায্য করেছিল। ওকে মান্ডেলানার্স, তাহলে আমরা ফার্স্ট প্যারা পড়ে ফেলেছি। দেন কামস টু দ্য নেক্সট প্যারা। I hate race discrimination most intensely. এখানে ইনভার্টেড কমা দেওয়া আছে এবং এখানে বলা হচ্ছে I hate race discriminations most intensely, মানে এখানে বলা হচ্ছে যে আমি জাতিগত বৈষম্যকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করি, and in all its manifestation, এবং সেটা যে আদলেই হোক না কেন, সে হচ্ছে জাতিগত বৈষম্যকে ঘৃণা করে, সেটা যে আদলেই হোক না কেন। তাহলে আমরা খেয়াল করছি I hate race discriminations most intensely and in all its manifestations, অর্থাৎ আমি জাতিগত বৈষম্যকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করি এবং তা যে আদলেই হোক না কেন, এবং আমি I have fought it all during my life, আমি সারা জীবন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। I will fight it now, আমি এখনো সংগ্রাম করছি, and will do so until the end of my days, এবং আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এই আন্দোলন বা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাব। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে 1994 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার অভিবাদন ভাষণে ম্যান্ডেলা কি বলেছেন? Mandela, এখানে আমরা প্লিজ ফলো ইট। Mandela said in his acceptance speech, এখান থেকে এই লাইনটুকু আমরা খেয়াল করি। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, তার মানে 1994 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার অভিবাদন ভাষণে ম্যান্ডেলা বলেন, The time for the healing of the wounds has come. এখানে wounds, healing বলতে, healing means আরোগ্য করা, wounds বলতে ক্ষত, তাহলে আমাদের ক্ষতর সময় এসেছে, ক্ষত সারানোর সময় এসেছে। ওকে, তার মানে আমাদের যে ক্ষত হয়ে গিয়েছে, এই যে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের মধ্যে যে একটা কনফ্লিক্ট এবং ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব, তার ফলে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তাই বলছে এখানে দি টাইম ফর দি হিলিং অফ দ্য ওন্ডস হ্যাজ কাম, আমাদের ক্ষত সারানোর সময় এসে গেছে। দ্য মোমেন্ট, নেক্সট লাইন, দি মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য chasm that divide us has come, এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের মধ্যে যে ব্যবধানটা ছিল, যেটা আমাদেরকে পৃথক করেছিল,
actually which has divided us, the discriminations. Okay, actually the discrimination which was prevailed between us, actually it is time actually to make bridge, okay, together with, to stay with. Okay, my dear learners, this is the time to stay together, okay. তাহলে এখানে বেঙ্গলি মিনিংটা আসছে, the moment to bridge the chasms that divide has come, যে দুস্তর ব্যবধান আমাদের পৃথক করে রেখেছিল তার সেতু বন্ধনের সময় এসেছে। Okay, my dear learners, then comes to the next line. We have at last achieved our political emancipation. অবশেষে political, রাজনৈতিক emancipations. Actually, synonyms of the word emancipations are freedom. Okay, so we have at last, অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। ওকে, my dear learners, actually we have at last achieved our political emancipation, এবং অবশেষে আমরা আমাদের যে রাজনৈতিক মুক্তি সেটা আমরা অর্জন করেছি। In 1993, Mandela was awarded Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W.D. Clark. Okay, 1993 সালে we know that Mandela has got the Nobel Peace Prize in 1993. So here we find Mandela was awarded the Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W.D. Clark, the white African leader who had freed him from prison 3 years. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে একজন শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান লিডার, actually F.W.D. Clark, actually in Africa there are two party, you know, and one is white and another is black. So black president was, actually black leader was Nelson Mandela and white leader was F.W.D. Clark. So in this line refers একজন শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান নেতা, এখানে বলছে একজন শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান নেতা যিনি তাকে 3 বছর পূর্বে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং বর্ণ বৈষম্য নীতি নিরসনে মধ্যস্থতা করেন, সেই F.W.D. ক্লার্কের সাথে যৌথভাবে ম্যান্ডেলা কি করেছিলেন। 1993 ম্যান্ডেলা has awarded Nobel Peace Prize, 1993 সালে যৌথভাবে F.W.D. ক্লার্কের সাথে ম্যান্ডেলা কি পেয়েছিলেন, নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছিলেন, শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। Okay, my dear learners, I think you have understood. Then comes to the next line. Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging political repressions to its. In these lines, here we see that রাজনৈতিক নিপীড়ন ম্যান্ডেলা, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে একজন প্রমিনেন্ট রোল মানে একজন প্রবক্তা, মানে who has created, actually who has faces all types of challenging, actually who has fought for that, this is called prominent. Okay, so Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenging challenges ranging from political repressions to AIDS. আমরা খেয়াল করছি যে একজন রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে শুরু করে এইডস পর্যন্ত সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের মর্যাদার পক্ষের একজন প্রবক্তা হিসেবে ম্যান্ডেলা বিশ্বমঞ্চে কি করেছেন, অগ্রণী ভূমিকা
পালন করেছেন। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে ম্যান্ডেলা went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repressions to AIDS. তার মানে রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে শুরু করে এইডস পর্যন্ত সব কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের মর্যাদার একজন উপভোক্তা হিসেবে ম্যান্ডেলা কি করেছেন, বিশ্ব মঞ্চে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ওকে, my dear learners, network is really slow. In this way class is hampered, so I am really sorry for that. Okay, I am going to the next line. He formally left life in June 2004 before his 86th birthday, telling his adoring countrymen, okay, don't call me, I will call you. In this line refers he formally left, এখানে বলা হয়েছে যে 2004 সালের জুন মাসে তার 86তম জন্মদিনের পূর্বে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার যে রাজনৈতিক জীবন বা জনজীবন ত্যাগ করেন। তিনি তার প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, actually telling his adoring countrymen, মানে প্রিয় দেশবাসী জন্য উনি বলেছেন, don't call me, আপনারা আমাকে ডাকবেন না, আমি আপনাদেরকে ডাকবো, I will call you. Actually he is a great leader. Actually this is the advocacy of, actually this we see, okay, in Nelson Mandela. But he remained one of the world's most revered public figures. But he remained one of the world's most revered public figures. Okay, revered public figures. এখানে বলা হয়েছে যে কিন্তু তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের একজন। রিভার্ড পাবলিক ফিগার মিনস সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের একজন, কম্বাইনিং সেলিব্রিটি স্পার্কল উইথ অ্যান আনওয়ার্কিং মেসেজ অফ ফ্রিডম, রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। এখানে বলা হয়েছে যে তিনি সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হলেন, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা বা স্বাধীনতা, সম্মান ও মানবাধিকারের অবিচল বার্তাবহ, এক সমন্বিত কীর্তিমান ব্যক্তি। Actually he is a man of renaissance. Actually he delighted all over the world. Actually Nelson Mandela is not only the leader of South Africa but also the leader of all over the world. Actually he is the leader for all the peoples. Okay my dear learners, in this line, this universal line declares that. Okay my dear learners, then we go into the next para. He is at the epicenter of our time. My dear learners, if you don't understand it, please comment me, I will understand you. Okay, he is at the epicenter of our times, our in South Africa and yours. Wherever you are, Nadine Gordimer once remarked. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করছি he is at the epicenter of our time. তিনি আমাদের সময়ের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন, আমাদের এই দক্ষিণ আফ্রিকাতে এবং আপনাদের কাছে। ওকে, তিনি যেখানেই থাকেন তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন। নাদিম গর্ডিমার, যে সাউথ আফ্রিকার নাদিম গর্ডিমার ছিলেন সাউথ আফ্রিকার, দক্ষিণ আফ্রিকার একজন লেখক, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী নাদিম গর্ডিমার। উনি এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে তিনি ছিলেন আমাদের সময়ের কেন্দ্রবিন্দুতে, আমাদের এই দক্ষিণ আফ্রিকাতে এবং সবার আপনাদের কাছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স,
The years Mandela spent behind bars made him the world's most celebrated political prisoner and a leader of mythic stature for millions of black South Africans and other oppressed people far beyond his country's borders. Okay, my dear learners, what is the meaning of these lines? এখানে বলছে কারাগারে কাটানো ম্যান্ডেলার বছরগুলো, the year Mandela spent behind bars, এখানে বার বলতে কারাগার, okay, made him the world's most celebrated political prisoners. তার মানে কারাগারে কাটানো ম্যান্ডেলার বছরগুলো তাকে সেলিব্রেটেড প্রিজনার, জনপ্রিয় বন্দীর মর্যাদা দিয়েছে, and a leader of mythic stature for millions of black South Africans, এবং এখানে বলা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর জন্য, and a leader of mythic stature of millions of black Africans and other oppressed people far beyond his country's border. এবং এখানে বলা হয়েছে যে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর এবং তার রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য শোষিত মানুষের কাছে একজন বাস্তব বা পৌরাণিক প্রতিমূর্তিতে, মিথিক্যাল স্ট্রেচার যেটাকে বলা হচ্ছে মিথিক স্ট্রেচার, পৌরাণিক প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। Okay, my dear learners, another line, charged with capital offences. In 1963, Rivonia trial, his statement from the dock was his political testimony. এখানে বলা হয়েছে যে যার যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল সেটার কথা এখানে বলা হয়েছে যে 1963 সালে রিভোনিয়া মামলায় গুরুতর অপরাধ সংগঠনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। বলছে যে his statement from the dock বলতে কাট করা, from his political testimony, তার মানে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে বক্তব্য উনি দিয়েছেন সেটা তার একজন নেতা হিসেবে ওনার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ববোধেরই পরিচয় দিয়ে থাকে। রাজনীতিক উনি যে তার রাজনীতি, ওনার যে রাজনীতি সেই রাজনীতির পরিচয় দিয়ে থাকে। ওকে, then now come to the next line, during my lifetime. Actually, my dear learners, I will not explain the line actually word by word meanings. Actually, I will give you the meanings, okay, meaning of the sentences. During my lifetime, I have dedicated myself to this struggle of the African people. এখানে বলা হচ্ছে যে আমি আমার জীবন দশায় আফ্রিকার মানুষের এই সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। I have fought against white domination and I have fought against black dominations. এখানে বলা হয়েছে it's also a universal line, I have fought, উনি শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের যে অন্যায় বা অপারেশন এটার বিরুদ্ধে লড়েননি, বরং I have fought against black domination, ব্ল্যাকদের মধ্যেও যদি কেউ কোনো অন্যায় করেছে সেটার বিরুদ্ধে উনি যুদ্ধ করেছেন। Okay, my dear learners, next line, I have praised the ideal of democratic and free society, he told the court. তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে যেটা বলেন যে আমি গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত সমাজের আদর্শ পালন করি যেখানে সবাই সম্প্রীতি ও সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে বসবাস করে। ওকে, তার মানে তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে কথাই বলেছেন যে আমি গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত সমাজের আদর্শ পালন করি যেখানে সবাই সম্প্রীতি এবং সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে বসবাস করবে। ওকে, নেক্সট লাইন, it is an ideal I hope to live for and to achieve, but if needs be it is an ideal for which I am prepared to die. এটি এমন একটি আদর্শ যার জন্য আমি বাঁচার আশা করি, I hope to live for and to achieve, এবং যেটা আমি অর্জন করতে চেষ্টা করি, but if needs be যদি প্রয়োজন হয়, it is an ideal for, এটা এমন একটি আদর্শ যার জন্য which I am prepared to die, যার জন্য আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। My dear learners, next line, friends adored Mandela and fondly called him Madiba. Okay,
Actually, this is the line. Friends adored Mandela. Adored bolte it means গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতেন, শ্রদ্ধা করা, সেক্ষেত্রে this line refers adored. Okay. এখানে আমরা খেয়াল করছি friends adored Mandela and fondly called him Madiba, the clan name by which he was known. People lauded his humanity, kindness and dignity. এখানে আমরা বলা হচ্ছে যে বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, অ্যাডোর্ড ম্যান্ডেলা, বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং ফন্ডলি কল্ড হিম মাদিবা, এবং ভালোবেসে তাকে মাদিবা উপাধি দিয়েছিলেন, মাদিবা। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য ক্লান নেম বাই হুইচ হি ওয়াজ নোন। যে ক্লান নেমটা, যে এটা তার গোত্র নাম, যে নামে তিনি কি ছিলেন, পরিচিত, বাই হি ওয়াজ নোন, মানে হি ওয়াজ নোন বলতে উনি পরিচিত ছিলেন। পিপল লোডেড হিজ হিউম্যানিটি, এখানে লোডেড বলতে ভূয়সী প্রশংসা, লোডেড বলতে ভূয়সী প্রশংসা, হিজ হিউম্যানিটি বলতে মানবিকতা, কাইন্ডনেস দয়া, অ্যান্ড ডিগনিটি বলতে মর্যাদা। ওকে, তাহলে মানুষ তার মানবিকতা, দয়া এবং মর্যাদার কি করতেন, ভূয়সী প্রশংসা করতেন। Dear learners, I again repeat the lines. Friends adored Mandela and fondly called him Madiba, the clan name by which he was known. People lauded his humanity, kindness and dignity. তার মানে এখানে বলা হচ্ছে বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবেসে তাকে কি বলতেন, মাদিবা বলে ডাকতেন। ওকে, ভালোবেসে তাকে মাদিবা বলে ডাকতেন, এটা তার গোত্র নাম, যে নামে তিনি পরিচিত, এবং মানুষ তার মানবিকতা, দয়া এবং মর্যাদা ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ওকে, so my dear learners, I have already completed the text. Okay, actually whole text I have discussed, actually line by line I have go through the text, my dear learners. So my dear learners, please always stay with my class. Actually next day I will go to the next chapter. Okay, line by line discussions. Okay, so after discussing the whole passage, actually what we understand, actually we understood that Mandela is not only the leader of South Africa. Actually Mandela was an icon of peace and reconciliations, you know, and we see that Mandela So my dear learners, Nelson Mandela was an icon of peace and reconciliation. He was put behind bars for nearly 3 decades as he demanded equal rights for the black. His movement against racial discriminations gained immense support across the world. In 1993, he was awarded the Nobel Peace Prize because he played a prominent role in the world stage as an advocate of humanity. Okay, my dear learners, so I think you have got the point. Actually today I will discuss with you about Nelson Mandela. Actually the short biography of Nelson Mandela. Actually he was not only the leader of African people but also all over the world. Actually he was a great leader. Actually Nadine Gordimer actually remarks him that Mandela is a hero not only for the South Africans, okay, but also
for the peoples of the whole world. Okay, so in this way we have I discussed with you details biography of Nelson Mandela. I have go through the passage. Okay, and my dear learners, I think you will get much more information and it will be very much beneficial for you, my dear. Actually, I again those who are with me, actually who are watching my classes, I thanks again. And my dear learners, actually you know that from reading the passage, actually we know that we came to know that the ideal refers to the ideal of democratic and free society. Okay, and which all the people live in peace, harmony, okay, and with equal opportunities. So I support Mandela is an ideal, and we have to follow Mandela, Nelson Mandela. Okay. So my dear learners, today that's all for today. Actually, I have already detailed. Actually, I have given you the short biography. I go through the text, and I think you will be benefited. And please follow my classes, and I think you will be benefited. And I will again discuss the next class. Actually, today I have given you actually details information about unit 1 lesson 2. Actually, next day I will come to you another lessons. Okay, my dear learners. So please stay with us, and good night everybody. So thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.